Ora le ora ke dikgang a go wena mo BTV News motho wa gaetso a mogala tsana kwa bongwe a re ha re simolola re le pele ditlhogo. Lefatshe la Botswana le santse le kgatlhegela go itse go yo o tla rekang diabe tsa kompone ya Anglo-American. Puso e tla simolola ka go ama matlo a le 61,000 a lenaneo la bonno housing kgwedi e tlang. Setlhopha sa setšhaba sa rugby the Vultures se simolotse go ipaakanyetsa kgaisano ya boleswa. Motho dumela nna ke ona ra banteng ka lakatšhane tshepiso sekolo o ranola dikgang tse ka puo ya diatla mme seti ke ya gakwa o tla tla ka tsa metshameko a re tsena ka tlhamalo mo go tsone. Tona wa ditswammung le kgotetso bogolokelo wendo a re hatsela Botswana le santse le kgatlhegela go itse yo tla rekang diabe tsa kompone e gwebang ka ditswammung ya Anglo-American ebile jang. Tona Kelewendo o buile se mookamedi wa kompone eo ya Anglo-American Duncan Wanbald a etetse tautona advocate Dumaboko mo Gaborone. Go rekisiwa ga diabe tsa kompone ya DBS ke ya Anglo-American go botlhokwa hela thata mo lehatsheng la Botswana bogolo jang go lebilwe tirisano e tswang kgakala lehatshe leno le kompone eo ya DBS. Tona Kelewendo a re puso e etse tlhoko thata gore go rekisiwa ga diabe ga go be lehatshe le ka hamosing mo kgwebong ya ditemane ka ile tsone botshelo le pinagare ya Motswana. Tona Kelewendo o bile a re lehatshe leno le setse le simolotse go diragatsa ditumalano tsa lone le kompone ya DBS mabapi le thekiso ya ditemane. Re ntse re berekisana le Anglo-American le DBS ba DBS ne ba le mono ga re saena tumelano ya rona gore re gatela pele jang ka thekiso ya ditemane tsa Botswana mme ba Anglo ne ba sa kgona go goroga so ba itse gorogile gompieno go ta go leboga tautona santa mme sa bobedi le gona go tlhalosa yalo gore kana kgang ya bone ya go batla go kgaogana le DBS ntse gatela pele mme ebile bana ba batla gore ba buisane le Botswana gore rona ka ke rona ba ileng gore re lehatshe le le ntshang ditemane tse dintsi re dumelana yang le bone ka kgato e ba batlang go etsa nya tumelano re setse re simolotse go implement re setse re simolotse ditana tse ileng gore di mo go yone tumelano eo ka gore batho ba isiwa sekolong jang di innovation lab jewelry factories here implementation ya diamond for development tsotlhe tse ileng gore di mo teng re setile di-committee di simolotse go nna marketing e le go godimo ka gore re dumelane yana gore tota ga re sa tsenye madi into category marketing and provenance ga gona ope yo e leng gore o ka buela go go rona re tshwanetse re bolelele lehatshe lotlhe ka gore ditemane di direleng Botswana ebile ditemane tsa rona ke tse di bitswang responsible mined and ethically sourced diamonds mme ebile di mongwe le mongwe o nang le kgathego ya go batla go itse gore they have green and ethical diamonds a ba itse gore ke tseo tsa Botswana. Lephata la botsogo le simolodisitse go letlelela dipuisano ka kgang ya National Health Insurance. Dipuisano tse di tla thusa puso go tokafatsa ditirelo tsa botsogo le lehatshe leno ka bophara. Tona botsogo Dr. Stephen Modise o buile se a bula semmuso dipuisano mabapi le kgang ya National Health Insurance Scheme. The launch of the National Health Insurance is not merely a policy decision. It is also a moral commitment. It is a commitment that no Motswana, regardless of income or social standing, should be denied access to quality health care because they cannot afford it. As the new government that took the reins of power in October 2024, our commitment to this is unwavering. We seek to ensure, as promised in our campaign manifesto, that every Motswana, regardless of status, income, or location, has access to affordable, high-quality, and dignified health care. So what I would say is, the very first thing, you need a robust, complete, strong, you name whatever, a strong information system which would have complete details of all the citizens of this country. I would propose that some of the key policy documents that exist that can support the national health insurance, including finance, sector financing, just to be finalized, to really, make sure the process goes. But also, too, as we continue stakeholders engagement, let us also consider perhaps piloting
promoting the NHI in some of the few districts. Government should be able to offer a service that like I said earlier, there's a complementarity. What you would hope that government is going to move towards is being able to strategically acquire health services for the citizens at the same quality and possibly at the same level of efficiency as what the medical aids are doing. Well, the other thing is, when you look into national health insurances, it needs to be quite well grounded in policy and in law, such that it is not then subject to political winds. Like you could have, for instance, a president who comes in and says, I'm going to get rid of Obamacare, give you an example. I don't know what they'll call it. Maybe it will be Boko Care. So someone else might come in and say, get rid of Boko Care. So that is also a key aspect that we look into the winter parliament. I think it's going to have to do quite a good job to ensure that. La puso la go aga matlo a le 100,000 go rala ga seleno le tsweletse ka go thuthuga tona wa metsi le bonno o nnetse Ramogampi o tlhaloseditse babegakgang fa e tla re kgwedi ya Seetebosigo go simodisiwa ka go ya matlo a le 61,000 ka lenaneo le la bonno housing a re utlwana le thata Motlhanka. Mo puisanong le bobegadikgang tona Ramogapi o rurahaditse ha lephata la gagwe le setse le ntshitse mokwalo wa ikopelo o laletsang dikgwebo tsa kago le babeeletsi ba ba nang le bokgoni go tshwaragana le puso mo kagong ya matu ao mo dikgaolong tsa bothopi go ralala lehatshe leno. Gore re nne transparent o pya se ka tsogara rare ya no lebe le bonye kae batho ba lagela mato. Re dirile mo go trentsha go mo go tweng expression of interest. Me maikelelo ke gore e re ga re simolola ka junior re be ile gore jaanong re lwantsha mato a le 61,000 across 61 constituencies. Ba eso ha go bonolo go bokete me this project is not negotiable. This project is not optional. Failure is not our portion. Lephata le la re mangwe a mananeo a walang ka hatase ga la bonno housing a setse a weditswe go dirwa mme madi a le teng ka jalo tona a rotloetsa batswana go dirisa mananeo ao ka diretswe go ba sologela molemo. Kganye tona ke go addressa le thoko la boroko mme bile kganye tona gape gono ho ga se kganya le thoko la boroko hela ke kganya gore go empowerwe batswana ba nne le boroko. Kganye ngwe e tona ke gore re dire ditiro tse di 100,000. E re jaaka lenaneo le la bonno housing le tsweletse ka go atologa matho otlhe a mo go lone go bona gore a le ta fitlhelela e seng hela go ha batswana bonno mme le thuse le gone go tokagatsa matshelo a batho go ralala lehatshe leno. Moswarela bogosi jwa bakgatla kgosi bana sekai o kopile puso go diragatsa ditsholofetso tsa yone tsa go direla banana ditiro ka jana selo seo se le konokono mo go lwantsheng mathata a paretseng banana. Kgosi sekai o buile se kwa phuthegong ya kgotla le tona wa banana le bong le sego Chombo kwa Motšhudi a re utlwe Tanki Sentsho. Go tlhalosiwa fa letlhoko la ditiro la ama maikutlo ka ditsela tse di farologaneng ka jaana banana ba iphitlhela ba tsena mo mathateng a bakang kgokgontsho ga mmogo le ditagi dikgwetlho tseo di felela di tlhakatlhakanya bokamoso jwa bontsi jwa banana ba le ntse puso e solofetse thata mo go bone ka jalo kgosi sekai a re seemo se tshwanetse sa potlakelwa. Gape unemployment rate e ko dimonyana mme gongwe go ka re thusa re le dikgosi ka gore ga ba bereka ba tla lebala dilo tse di dule mo tseleng tse ba tlhwaga le botshelo yaanong go rora mothong gore a re ke eng o dira yane a re a kgosi kana ke na le frustration. It is painful reality e leng gore
kgang e ama balekane ba mefala thata ka gore bontsi jwa bone ba rutegile ba na le dikiso tse dintsi mme ba nna mo malapeng le baka ba sa bereke re lentswe kgwebo e le selo se se siameng ga se monana mongwe le mongwe yo o batlang go simolola kgwebo ba bangwe ba batla fela go bereka tiro e ba ithutetseng. Earn an income, support their families and build a better life. Kgang ya letlhoko la ditiro la banana e tona ebile mo go gore re ya arabe re simolotse se re se bitsang re re youth employment strategy re bereka le ofisi ya ga Tautona re batla go netefatsa gone gore ga re tsogela ebe re banana ba go nna le ditiro mme re na le se e leng gore se setse morago re itemogetse gore ditiro tse di ka tswa kae jang le fa go ntse jalo go gateletswe botlhokwa jwa gore borre ba rutiwa go laola maikutlo a bone ka jaana go le gantsi le bone tshoso e roleng mo dikganyeng tsa kgokgontsho le tirisobotlhaswa ya ditagi. Responding to issues tsa gender-based violence in our district, especially in my village, ke kganya go addressa borre ka dikgang tsa gender stereotypes and masculinity. Emotional intelligence and anger management. Ke tsone di kgang tsene go nna ka le itemogela thata gore borre jaaka no bua honorable minister tla tse tshakalo e ntsi potso e be nna gona gore gender stereotypes ruta bana ba mosimane jang ya ditharabololo tse re na le tsone tse di ka rarabolelang seemo sa kgokgontsho seemo sa botshelo ya se re sa amogele ba botlhe tharabololo ya sone e nngwe hela tona ke gare ka nna le malwapa a tileng a boammaaruri. Banana ba kopile puso go inakanya le maranyane mo mananeng a tshedilo maikutlo le go rutuntsha kgatlhanong le kgokgontsho ya bong ka jaana bontsi bogolo jang banana bo dirisa mafaratlhatlha a maranyane. Tanki Sentsho, BTV News, Mochudi. ha re tswala dikgang tse kgosi Alfred Petelelo a re puso e tshwanetse ya oketsa boemedi jwa basarwa jaaka go tlhoma dikgosi mo metseng. Kgosi Petelelo o buile seo mo phuthegong ya kgotla kwa kgaolwaneng ya Buhe kwa Letlhakane e neng e buisiwa ke komiti e tlhomilweng ke Tautona go sekaseka dikgang tse di amang matshelo a basarwa mo Botswana. A re utlwe se ba itsentebogo. Kgosi Alfred Petelelo wa kgotana ya Buhe mo Letlhakane e na leng palo e kwa godimo ya basarwa a re hela jaaka merae e mengwe ya lehatshe leno basarwa ba tshwanetse go nna le kemedi le mo bogosing tota. Ya bogosi wa go ithala ile gore gongwe mo 14 yo ke neng ke mmua wa go ithala gore Alfred o mongwe hela ile khosana ya tetanyo gore mo motseng wa Letlhakane mme o bo le ba gore mo ditšhabeng tse dingwe gongwe ba kahe o ba go ithala gore mo ditšhabeng tse dingwe ba go heta bongwe hela ba go tsena mo boneng le botlhano go heta ho jaanong mabaka a kone mabaka e leng gore a tshwenya gompieno mme ba bantsi ba bone ga bana metsi e ba nnang nayo. Seemo se se dira kgothang ga gare ga bone le puso ka gore bone ba re ba batla go boela ko mahelong a ba neng ba tholega ko gone ebile ba batla go tshwarela diphito tsa bone ko mahelong a ba neng ba tholega ko gone. Re batla go bona ko ntung ya dikgosi go na le motho wa letsola sesarwa yo tlhaloganyang ngwao ya rona yo tlhaloganyang teme ya rona e lene a sekasekang dikgang tsa ditshwanelo tsa rona. Banne ba ne ba rolela komiti eo dikgang tsa bone. Go tsediwa gone bo re ntseng re bua ka gone didibatso le tsaya go tswa mo setuto go tsena bogora jena didibatsa go mpere ke didibatsa teng ba tsone ba tseeditse batsadi ba rona bo ba tsaya didibatse ba tsere meraka gompieno re setse hela re teng gone ga ba bangwe ga o ka re leba o ka thomoga pelo ka gore tsotlhe tse lelo jaaka ne re tshela ka teng ko matshelo a rona a le botoka gompieno ga re sa tshware tshela yalo re ba kupi ba ntatho ba sena go hurala re emela ba bole boto ya Letlhakane re ra go kwadisa matota ba re re tsutsuwa ke moraka le masimo re ba botsa gore ba tla go itse gore ke moraka wa gama ke masimo a gama. Banne ba tlhaloseditswe ga puso e ikaelela go rarabolola dikgang tse di ba tshwenyang. Re se romileng ke gone gore puso jaaka ga e ne e dira jalo maikaelelo le keletso ya yone ke gore mme e supe kampo e nonogatse gore ditshwanelo tsa basarwa
ba tshwanela ke gore ba nne le tsone hela ya ka motho mongwe le mongwe a sengwe gongwe go ne sa amogiwa mo go bone a sengwe se ne sa ba baaka ga mosing go le go tshwanela ke gore go baaka nngwe morago ga diphuthego tse di wela puso e tla tswa ka ditsamaiso tse di tla thusang go araba dikgang tse di ama matshelo a basarwa go akaretsa ditshwanelo tsa bone. Sebaetseng Tebogo, BTV News, Letlhakane. Mokamedi wa lekana la Business Botswana kwa kganong ya bokone Eileen van der Jest a re lekana leo le solofetse bagwebi ba feta 150 go tswa mo mehameng ka go harologana go tsaya ditshupo tsa monongwaga kwa Francistown. Ha bua kwa phuthegong ya babegadikgang go tlhalosa ka ditshupo tseo tsa bo 20 le bofera bongwe. Eileen van der Jest o tlhalositse ha ditshupo tseo di tla neela bagwebi ba ba kwa bokone sebaka sa go arogana maele le go godisa dikgwebo tsa bone. This year marks the 29th edition and it continues to stand as an important platform for commerce, collaboration and empowering the northern region and beyond. The significance ke ngwaga wa 2029 ditshupo tse dintsi di tshwarwa mme ebile di tsweletse ka go nna serala sa thekiso ya dithoto le go nonotsha bagwebi ke ditshupo tse di tona mo ntheng eno ya lefatshe re solofetse bagwebi ba feta 150 go ta go supa dithoto tsa bone ka di 22 ditshupo tse di ta bulwa semmuso ke mothusatautona yo e bileng e le tona wa madi Renda Bagaolathe. Re na gape le phuthego ya bagwebi gone ka tsatsi leo e ta bongeteletswe pele ke banka ya Access. Letsatsi le le latelang ka la bothano re ta bo re bulela setšhaba mme go tsenwa mahala. Re itumeletse go le bolelela gore ngwaga ono re ta bo re na le lefelo la metshameko le itosobodutu gone kwa ditshupong tse. An entrance is free. We are thrilled to announce that in terms of the new additions to this year's lineup, we have a fun park. Hartlima sa mahatsa sele puso Amerika ya re tla duela batswakwa ba ba seng ka hamolaong mo lehatsheng leo maria kananka $1,000 go boela kwa magabone le go ba thusa ka tsamaiso tsa mesepele. Thulaganyo ya gore batho ba tsamaye ka bobone ya akaretsang go tlhomamisa gore batho ba ba boelang magabone ka maranyane a bidiwang CBP home e tsewa e le tsela e molemo mebile e le tsela e babalesegileng e fokotsa tiriso ya madi a mantsi le go tila go tshwarwa. Mo nakong eno puso ya Amerika e dirisa madi a hetang $17,000 go tshwara le go busetsa batswakwa kwa magabone. Ba kanoki bangwe ba re se ga se molao meketsela nngwe ya go duela batho mme ebile puso ya ga Donald Trump ga ise kgone go busetsa batho ba le bantsi kwa magabone jaaka ene e solofetse. Ka gore motho wa gaetsho ba ke setse city ke a gagwe ka tsa metshameko. a ke gore ba gaitsedi a ke one rabanteng ka la ka tšhane ka pego eo e duleng diatla ya dikgang tsa bongwe mo Botswana Connect. Motswana wetsho molotsana o sa tswang go utlwa gore a jela gore sebaka ke sa dikgang tsa go tsa metshameko mme o di tlisediwa ke nna Sethi ke a gakwa a re simolole jaana. Lekgotla la Botswana Fencing Federation le tla tshegetsa kgaisano ya National Championships ka matlhatso kwa sekolong sa Mphuthe Junior Secondary School kwa Letlhakeng. Maikelelo a kgaisano eo ke go tlhopha batshameki ba setlhopha sa setšhaba se se tla yang go emela lefatshe leno kwa kgaisanong ya Senior Africa Championships e tla tshwarelwang kwa lefatsheng la Nigeria go simolola kgwedi ya Seetebosigo e le 26 go tsena e le 30. Tshegofatso Malepa o tshotse dintlha.
Morago ga gore lekgotla la Botswana Fencing Federation le patlelesega go tlosolosa kgaisano ya bona ya ntlha ya ngwaga gabedi, lekgotla leo jaanong le tla tshegetsa kgaisano ya National Championships ko Maphutha JSS kwa Letlhakeng. Se se tlhomamisitswe ke moanamisa mafoko wa lekgotla leo Thabile Pilani fa a buisana le lekalana la dikgang la BTV Sport. This coming weekend, May, we will be having our annual national championships, which will be held JSS. So the purpose of this tournament is to select they will be representing us at the Senior African Championships, Nigeria, Lagos, end of June. From the 25th of June until the 30th. Ka mafelo a beke, bomme ba le bararo ba tla tlhophiwa go tlaleletsa Aubako Modise yo ene a tsene mo setlhopheng ka go gapa maemo a ntlha ka kakaretso mo pakeng e fetileng. Fa ka go borre go tla tlhophiwa ba le babedi fela go tlaleletsa bobedi jwa ga Koketso Masina le Katlego Ponyane. The tournament the calendar we make sure that number 1 and number 2 know that the supports are already secured. The senior women we do have an imbalance because now we have to in a battle of the selection, which now this tournament already 3 have been selected. Aubako Modise for the senior women, and we have Koketso Masina for senior men, and Katlego Ponyane who have already been selected for senior men, and then the rest they teaming represent. Nigeria form a team which will be participating in a team event. Morago ga kgaisano ba batla bong ba nnile le lesego la go tsena mo setlhopheng sa setšhaba ba tla simolola go tsena mo ikatisong ka mafelo a beke mangwe le mangwe. Tshegofatso Malepa, BTV Sport, Gaborone. Mme mo go tse dingwe mothusa moeteledipele wa lekgotla la Botswana Athletics Association wa bona theetso o tlhomamisitse fa batabogi ba le bararo ba setlhopha sa setšhaba sa 4x400 relay e leng ba ya Pondori le Tsiletebogo le Colin Kibinatshipi ba sa akarediwa mo setlhopheng se se tla emela lefatshe leno go kgaisanong ya World Athletics Relays kwa China. Theetso o supile se fa tlhalosa ditiragalo tse di bakileng gore boraro joo bo sa akarediwa mo setlhopheng seo. Re Molelekwa go tshotse dintlha. Theetso a re ngwe tse di bakileng gore batabogi bao ba so mo setlhopheng ke ka ntlha dituelo le dikatso tsa bone go tswa go dikgaisanong tse di fetileng. The athletes have withdrawn from the team following the claim that they have not been paid some outstanding incentives. One being go qualify the World Race, which is 20,000 pula. I can confirm to you that that money has been credited into their accounts yesterday. Theetso o tloletsa supa fa ditsamaiso dingwe tsa bana le seabe ba bangwe e le dingwe tse di bakileng tiego dituelo tsa boraro joo. Normally what happens with our World Athletics is not that house nana or taboganako you will be automatically be set as a someone who has qualified. So we only had to wait for World Athletics to officially release the teams that qualified the World Race, and that is only when we could now apply for the incentives. On Friday, everything has been done, the paperwork, and the weekend obviously and then Monday accredited. So the second claim in earlier they have not been paid the Africa record 4x400 meters relay, which they set go the Olympics. And I can confirm to you as well, the money was paid even before you arrived in Botswana. I remember the phones the super Ethiopia. We feel because the money that was credited into the accounts was 50,000 pula for the Africa record. Now that claim was that Kanaba settled the record go Olympics. But that is neither here nor there. What matters is it the Africa record, the world record, or the Olympic record? So what I've said the Africa record by settle go the Olympics.
What does that mean? It attracts 50,000 pula, not 100,000 pula, which they claim by ekolotiwe. Mo godimo ga moo Theetso a re ba tsere tshwetso ya go tswelela le setlhopha se se sentse le ko China. We agreed in principle they remain the side, and then we continue with the team in Kako China, because again, if we send them that side again, in as much as we know their potential, it will set a very bad precedence, and it will mean that the setlhopha sa lefatshe leno sa lebelo la 4x4 se tla phedisa mekgaisanong tse di tang ko China, mme lekgotla la Botswana Athletics le solofetse gore le batabogi ba ba taga setlhopha seo sa 4x4 se se tla bong se sirile sa boisimane ja lebelo leo morago go le fenya ngogola kwa Bahamas. Kagiso Molele kwa PTV Sport, Gaborone. mme jaanong fa re tswa mo go tseo re tsena mo go tsa motshameko wa rugby e le tsela ya go itlhokoletsa kgaisano ya boleswa e tla tshegediwang ka kgwedi ya Lwetse kwa Lesotho. Setlhopha sa setšhaba se segolwane sa lefatshe leno sa borre sa the Vultures se tla thulana le sa Zimbabwe sa Bulls mo motshamekong wa botsalano kwa Zimbabwe ka Matlhatso. Victoria Dikgang o rulagantse pego. Setlhopha sa the Vultures se ntse se le mo kampeng sebaka sa dibeke tse 3 e mo go yone gape se kgonne go nna le motshameko wa botsalano le sa Rustenburg Afrika Borwa sa Sibanye Stillwater SAPGM kgwedi e fetileng jaaka se tsweletse ka go ipakanyetsa go ya go phadisana go kgaisanong ya boleswa ka Mashetla. This year we have a couple of youngsters. Mono wa gare akareditse batshameki ba le mmalwa ba dingwaga tse di kwa tlase mo setlhopheng sa the Vultures e le go batlaetsa phadisano gore ba nne le bokamoso jo bontle jwa motshameko wa rugby. Re itumelela go iteisana borathana mo dikgaisanong di le mmalwa pele ga dikgaisano tsa kgaolo ya Aforika di simolola. Setlhopha seo se agilwe ka batshameki ba akaretsa Martin Simon, captain wa setlhopha Brendan Venzel, Kitso Mutija, Godnose Mavara, Obakeng Kokwe, mme ba katisiwa ke Andrew Paxinos. Kgaisano ya boleswa e tla tshegediwa kgwedi ya Lwetse e le 27 ko Lesotho, go gape go tla bong go le ditlhopha tsa Lesotho le Eswatini. Victoria Dikgang, PTV Sport, Gaborone. Motsana wetso a ke se sa golo le tlou le maro ha ya gatile seretse ya beno le ha ke le boge morwa re tshepiso sekolo yona re la dikgantse ka puo ya diatla nna le wena ra kgaogana mme one Rabantheng Kalakachane o tla ba go tseeletsa a tsweledisa a ntse a garela ditirelo tsa tsatsi la gompieno tsa Botswana Connect go tswa go nna la ka moso tsatsi ke le lengwe. Midwives per population. The global average ratio in the ESA region, according to the 2021 report, is 2.4 per 10,000 population. But the Botswana midwifery density stands at 20.3, ranking 3rd in the region, following Namibia and Seychelles. And this basically means that there are lots and lots of midwives in the country. We have more than what we need in Botswana. And I want to believe that the Director of Nursing and Midwifery is shocked to hear this. The matrons present here are shocked to hear this because Minister of Health is busy recruiting midwives outside the country because there's gross shortage. But the report says we have more than enough midwives. So these are the things that, like I said, needs to be, validated, and we need to see how best we can improve on our data collection. So the assumption also was a classification error. Like I mentioned, nurses